every day. But there is the Word of God, which is the food for our soul. It is the one who lights our life. We are going to pray. Present yourself. Tell God, Lord God, speak to me. Tell God, Lord Jesus, I want to hear from you. I dedicate my mind, my soul. Your thoughts can be distracted all over the place. Your mind can be all over the place. You can allow yourself to be distracted. But God wants to speak to you. Tell your soul, your mind, don't allow me to be distracted. Don't allow me to see wherever. But I want to hear from you. Can we pray in Jesus' name? Heavenly Father, we want to hear from you. Lord Jesus, teach us your word, Lord mighty God. We want to hear from you, Lord Jesus, this morning. We pray, may you open our spiritual eyes. We pray, Lord Jesus, may you bring us to the attentive of your word, Lord mighty God. We pray, Lord Jesus, you will bring us closer. So you will come and near us, Lord. We pray, Lord Jesus, you will speak to our mind. We pray, Lord Jesus, you will speak to our life. We pray, Lord Jesus, you will speak to our life. Lord Jesus, the question will be answered this morning. We pray, Lord Jesus, you will restore us, Lord. Lord God, let your revelation come to us with purpose, with meaning. In Jesus' mighty name, we pray, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord mighty God. Thank you, Jesus. You can greet your neighbor. Just greet your neighbor when Papa is coming. You can just greet your neighbor. Tell me, welcome to the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody give him praise? Can somebody give him praise? Amen. Bashada, can you adjust the microphone quickly? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Can somebody praise the Lord Jesus? Can somebody praise the Lord Jesus? Hallelujah. Hallelujah. You are blessed to be here. Amen. You may have a seat. Amen. Brother Sel, come here. Hallelujah. Amen. Amen. I need a microphone. Brother Sel will translate me. Amen. Hallelujah. We thank God for this morning. Amen. Amen. May the Spirit of God seize you and touch you. Use in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. I thank God for this morning. Disons merci pour ce matin. This is the day that the Lord has made. C'est le jour que Dieu nous a donné. And we need to be rejoiceful and be glad to be in the presence of God. On doit se réjouir d'être dans la présence de Dieu. Welcome to God's Seed Sowers Ministry. Bienvenue à Gadit Sower Ministry. Today is the day number 65 of our 100 days of prayer.
Aujourd'hui, c'est le 67e jour de notre jeûne et prière. 65. 65. Amen. Amen. And during this 65, every day I'm here to pray and to speak for 65 days, day and night. I'm here talking every day. Chaque jour, pendant les 65 jours, on est là jour et nuit en train de prier et prêcher. Even if God is ungrateful, He will remember us one day. Même si Dieu n'est pas contre nous. Even if people don't see or you don't see it, but God sees. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Because what we are doing is a seed we are sowing. At the due time, it will produce. Ce qu'on est en train de faire, c'est une sémence qu'on est en train de s'aimer. Même pas, les gens ne voient pas aujourd'hui, mais demain, les gens vont le voir. For the 65 days, how many days you've been here? Pendant ces 65 jours, combien de jours que tu étais ici? May the Lord bless all those who have been consistent from day one up now. Can you give God praise for yourself? Can we celebrate Jesus? Amen, Can we celebrate amen, Jesus? Can we amen. celebrate Jesus? Amen. Can we celebrate Jesus? Amen, Hallelujah. amen. May the Lord answer you. Que Dieu puisse vous répondre. May the Lord visit you. Que Dieu puisse vous visiter. May your prayer not remain unanswered. Que vos prières ne soient pas, que vos prières ne puissent pas rester sans réponse. May the Lord visit you in Jesus' name. Que Dieu puisse vous visiter au nom de Oh, I wish I could have amen on that. Amen. I wish I could have amen on that. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. You can hear already my voice starts going. I'm just trying my best to keep my voice not to go down. Même si vous entendez ma voix est en train de partir, mais je suis en train de m'efforcer que la voix puisse rester intacte. Hallelujah. Amen. James chapter 5, verse 17 to 18. Can we stand up and read the word of God? James chapter 5, Jacques 5, verse 17 to 18. le verset 17 à 18. Can the media project for us? Que les médias puissent nous projeter. Please. Pardon. Brother Shadrach, Brother Jordan, you are in the maintenance. I need a screen here. I don't want to continue to look there. Or I need a screen here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I need a screen. I need a monitor here for the preacher and for the MC because I don't want to continue to turn left and right. Hallelujah. Amen. And we have many monitors at the back. Hallelujah. Yes. 1, 2, 3. Can we read together? Elijah was a man with the nature like ours, and he prayed earnestly that it would not be rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Verse 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruits. Father, we love you. We thank you for this morning. Speak to us. Lord, let me vanish. Let me set back. Holy Spirit, take over. Speak to us. Take control of our mind. Prepare our heart to receive the seed of your word. In the mighty name of Jesus, as we pray, we say, Amen. 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 You may have a seat. Just greet your neighbor. Tell him, welcome to the presence of God. Amen. Tell him, welcome to the presence of God. We are talking on how to access the blessings of seed prayer in the local church. We are talking on how to access the blessings Nous sommes en train de prier, de parler sur l'accès des prières, of seed prayer in the local church. sur la sémence de la prière dans l'église locale. The scripture that we read is Le verset talking to qu'on a us pris, about a man called Elijah. Le verset qu'on vient de lire, ça nous parle de l'homme Élie. And the Bible says it very well that Elijah was the man of the same nature like us. La Bible nous dit que Élie était
était l'homme de la nature comme nous. He has a nature like you. Il a la nature comme nous. The Bible didn't say that the prophet Elijah. La Bible n'a pas dit le prophète Élie. The Bible didn't say that the pastor, the bishop, the doctor, the overseer, the general overseer Elijah. No. La Bible n'a pas dit l'apôtre, le pasteur Élie, non. But the Bible is trying to help us to understand Mais la Bible nous parle, essaie de nous faire comprendre. that Elijah, Élisée, he was the man of the same nature like you. il avait la nature comme nous. You have 24 hours. Elijah also had 24 hours. Tu as 24 heures, Élie aussi avait 24 heures. You are hungry. Elijah also was hungry. Tu as faim, Élie aussi avait faim. You get tired. Elijah also could get tired. Tu es fatigué, Élie aussi peut se fatiguer. You are busy. Elijah also was busy. Tu peux être occupé, Élie aussi est occupé. But one thing, Mais le problème, the Bible says he prayed il a prié so that there shall not be rain. que la pluie ne puisse pas pleuvoir. For 3 years and a half, there was no rain. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas la pluie. And later on, he prayed again Et après, il a prié encore so that there shall be rain. que la pluie puisse pleuvoir. And there was rain. Et il y avait la pluie. I want you to understand J'aimerais que vous puissiez comprendre. that prayer is the life of a Christian. La prière, c'est la vie d'un chrétien. You cannot survive or live as a Christian without prayer. Tu ne peux pas survivre sans la prière étant un chrétien. The same way your body needs the oxygen, the same way your spiritual life needs a prayer, consistently prayer. C'est la même manière que tes poumons ont besoin de l'oxygène. C'est comme ça aussi la vie spirituelle a besoin de la prière. One of the signs that the church, the local church is healthy, you can examine their corporate prayer meetings. L'une des signes qu'une église est en bonne santé, c'est la manière dont les gens prient ensemble. Amen. 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 When we talk about the church, Quand tu parles de l'église, sometimes people have a mindset. parfois les gens ont des pensées They sit there, they see a big man on top and performing. de voir quelqu'un qui est devant en train de performer. No. Non. The church is not the pastor. L'église, ce n'est pas les pasteurs. The church is not the pastor. L'église n'est pas les pasteurs. Tell your neighbor, the church is not the pastor. Dis à ton voisin, l'église n'est pas les pasteurs. Tell your neighbor, the church is not the pastor. L'église n'est pas les pasteurs. Oh, you didn't speak. I'm not watching you. Tell your neighbor, I say, tell your neighbor, the church is not the Dis pastor. à ton voisin, dis à ton voisin. The church is you. L'église, c'est toi. We made up part of the church. On est des parties de l'église. Amen. We form part of the church. Nous formons une partie de l'église. Your prayer life Ta vie de prière in private, dans le privé, in your house, dans ta maison, in your home, dans ta maison, outside of the church, en dehors de l'église. have an impact in the church. Ça a un impact à l'église. You don't come here to get warm and you go there out to become cold. You wait cold the whole week. You wait again on Sunday to come and receive some heat, some hot. You will be like a car that they push for it to start. Your life will be like a car, they push for it Ta to vie sera start. comme une voiture si on te pousse pour que tu puisses marcher. Every believer, Tout chrétien, every Christian who doesn't work with his prayer life qui ne marche pas avec sa vie de is prière, like a car that they need to push for it to start. il est comme une voiture qui est en train d'être poussée pour que ça puisse s'allumer. While God wants your life Ce que Dieu a besoin to dans ta be vie, like a car that when you enter, you start and the car move, you can change the speed as much you want. il veut que tu sois comme une voiture que tu entres, tu allumes et ça s'allume facilement. We need to look on On doit regarder sur who gathers in prayer, qu'on se rassemble dans la prière. who prayed, Qui prie? how do they pray,
Comment ils prient? What do they pray for? Ils prient sur quoi? Amen. Hallelujah. Amen. Church is not just the pastor. L'église n'est pas seulement le pasteur. You have a role to play in the church. Tu as un rôle à jouer à l'église. The church is for you. L'église c'est pour toi. The church God has given it to bless you. L'église, Dieu t'a donné pour que tu sois béni. As long you are part of the church, Et tant que tu es encore à l'église, you are benefit from the covenant and the blessing, the protection and the favor that God has released in that church. As long you are part of the church, et tant que tu es membre de l'église, you receive from the blessing and the protection that God has given the church. tu reçois la protection et la bénédiction que Dieu a donnée à The l'église. same apply De même manière, in every family. dans toute famille, There is some protections. il y a une protection. Hallelujah. Amen. You will understand it. Tu vas comprendre cela. The day you break out of your parents' house and you begin to stay in the street, you realize that you become more exposed, more vulnerable than when you are under the roof of your father and your mother or your parents or your family. De la même manière que quand tu es dans la maison de tes parents et quand tu vas sortir, c'est là où tu vas voir que tu seras exposé dans certaines des choses. Many people don't understand Beaucoup de gens ne comprennent pas whether your parents are believer or not. que tes parents sont chrétiens ou pas. The fact of being in your parents' house, Le temps que tu es dans leur maison, dans les maisons there are de tes certain parents, things will not happen to you. il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. There are certain things will not come to you. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver, qui peuvent venir chez toi. Just because you are under parental covering. Parce que tu es sous la protection parentale. Amen. Amen. That is the natural authority that God has given to the parents. Ça, c'est l'autorité naturelle que Dieu a donnée aux parents. Whether they are believer or not. Qu'ils soient croyants ou pas. Hallelujah. Amen. Whether they are believer or not. Qu'ils soient croyants ou pas. God has given them the authority and the power. Dieu les a donné l'autorité et le pouvoir To look after you and to protect you. de veiller sur toi et te protéger. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The same apply in the church. De même manière qu'à l'église. The church is like the ark. L'église c'est comme un arc. Large. Amen. Amen. When you are part of the church, Comme si tu es membre de l'église. you are in the ark. Tu es dans l'arche. Amen. Amen. When was the rain outside? The Quand il- people who in the ark, they didn't suffer rain. Quand la pluie tombait dehors, les gens qui étaient dans l'arche n'ont pas souffert. I declare in the name of Je Jesus, déclare au nom puissant de Jésus. as long you are in this church, Et tant que tu es encore dans cette église, no one will touch you in Jesus' personne name. n'est pas te touché au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, you miss it. I have a covenant with God. J'ai une I have a covenant with God. J'ai l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. I have a covenant with God. J'ai l'alliance avec Dieu. And I pray in this covenant Et je prie dans cette alliance. you shall benefit from this covenant. Tu dois bénéficier dans cette alliance. You shall not suffer losses in Jesus' name. Tu ne vas pas souffrir dans cette alliance. You shall not suffer losses. Tu ne vas pas perdre. Amen. Faire des pertes. Alléluia. Amen. Can we celebrate Jesus? Amen. Can we celebrate Jesus? Prayer La prière, is the duty of every believer. c'est un travail de tout un chacun Individually individuellement. and in the body of Christ. Dans le corps du Christ. Prayer must be a priority in your life. La prière, ça doit être une priorité dans ta vie. I see people traveling to go to Nigeria. Je vois les gens voyager vers le Nigeria. I see people traveling to different places. Je vois les gens voyager dans de différentes places. Myself and my wife, sometimes we travel to different towns, different countries. We pay the flight ticket, we pay the hotel just to go for 3 days prayer, just to attend the prayer meetings. Moi et ma femme, parfois, on voyage pour aller assister dans de certaines prières, dans de certaines conférences. Because we understand that prayer is a necessity. C'est
Parce qu'on a compris que la prière c'est nécessaire. And when we have the program like this, 100 days of prayer, we give you the opportunity to speak to your Father, to speak to your God, to bring your request unto Him, to speak to Him. If Elijah spoke, sorry brother, you can translate. Pendant, comme on a ces programmes de 100 jours, on vous donne aussi l'accès de prier, l'accès de demander à votre Père. There's no excuse. Il n'y a pas d'excuse. There's one person Il y a quelqu'un, from day one, c'est le premier jour, is always here. il est toujours là. May the Lord sees you. Amen. Que Dieu puisse te voir. There are some people, not Il y a one person, certains there are des some gens, people. They're always here. ils sont toujours là. Oh, they're always here. Ils sont toujours là. Even when it's raining, it's cold, I come to the church, I find them, I start crying in my heart. I say, Lord, answer. If you answer, answer them. Même s'il plaît, tu vas les trouver ici. Et puis je prie que Dieu puisse les répondre. Life is not what you see. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. You can lose everything in a second. Tu peux perdre tout dans une seconde. You can lose everything in a day. Tu peux perdre tout dans une seule journée. Ask Job. Demande à Job. You are not wealthy than Job. Tu n'as pas de richesse plus que Job. Where do you secure your money or your job, your family, your house? Où est-ce que tu Sécurise sécurises ta maison et ta et famille, ton travail, ton argent. Amen. Prayer should be a priority and a culture in your life, in your house, and in your church. La prière, ça doit être ta priorité, ta culture dans ta maison. You know, when we meet and pray, Tu sais, quand on se croise et on prie, we embrace God corporately. We embrace God corporately. nous embrassons Dieu corporellement. When we meet and pray, Quand on se croise et on we prie, ask God to move mightily. nous demandons à Dieu qu'il puisse s'élever. We ask God On to demande à move Dieu. in a mighty way, puissamment. Amen. Hallelujah. Amen. You need to know, Tu dois savoir, when we pray, quand on prie, don't underestimate your prayer. il ne faut pas minimiser ta prière. Don't underestimate the prayer we are making here. Il ne faut pas minimiser la prière qu'on fait ici. Don't come like somebody's tired. You just say, Pastor, finish, let go. Pastor, finish, let go. When are we finished? No. Come with the mindset that I have a problem, but I'm coming to the one who have a solution, who can give me the solution where the doctor fell, where the bank fell, where the government fell, where my wife fell, where my husband fell. But I have somebody who have answer to all. Is God, Jesus. Amen. Il ne faut pas regarder l'heure quand on vient de prier. Il faut regarder le Dieu qu'on est en train de prier. I see people watching soccer at 4 a.m., 2 a.m. Je regarde les gens qui sont en train de regarder les matchs vers 4 heures, vers 3 heures. But when it comes to prayer, Mais quand il devient pour la people prière, start looking for excuses. les gens commencent à regarder les excuses. People start looking for Les excuses. gens commencent à amener les excuses. When you know that you don't have problem, then you don't need prayer. Quand tu regardes si tu n'as pas de problème, il ne faut pas prier. Même si tu n'allais pas bien. You don't need somebody to ask you to pray. Il y a pas, tu peux pas que personne ne te You don't demande à need prier. somebody to call you to pray. Il ne faut pas qu'on puisse t'appeler pour prier. You need to invest more in prayer. Tu dois investir dans la prière. Même si tu travailles. Hallelujah. But when you pray, Quand tu pries,
Even when they will come the day you are not there. Même quand ils viennent, ils vont venir le jour où Even tu n'es when pas they là. fire everybody, you will be the Même si exception. on chasse tout le monde, mais toi tu seras là. Am I communicating to somebody? Est-ce que je communique à quelqu'un? Whether you are a South African or a foreigner, you need to pray for this land. Something is not going well. Et tant que tu es sud-africain ou pas, tu dois prier pour ces pays. You are Quelque a chose qui South ne va African. pas. Pray for your nation. Pray for your country. Pray for the peace of this land. Si tu es sud-africain, il faut prier que la paix de Dieu soit avec ce. You are a foreigner. Pray for this land. The Bible says, pray for the country in which you are, because your blessing depends on it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, when we pray, Tu vois, quand on prie, we send a signal to heaven to come down. nous envoyons des signaux qui puissent venir. We ask the heaven to come down sovereignly and to act. Nous demandons le ciel qui puisse descendre et puis qui puisse agir. How do you access? How do we benefit? How do we access Comment on bénéficie, comment on accède the blessing of seed prayer in our local church? la bénédiction de la sémence de la prière dans de l'église locale. Number one, Numéro 1. we must know the importance of prayer. Nous devons savoir l'importance de la prière. Amen. Amen. The same way your life needs to breathe, the same way your spiritual life and your church need prayer. Comme ta vie a besoin de respirer, c'est aussi comme ta vie spirituelle a besoin de la prière. Without breathing, there's no life. Without prayer, there's no life. Sans respirer, il n'y a pas la vie. Et sans la prière, il n'y a pas la vie spirituelle. Prayer is to fellowship with God. La prière, c'est Prayer is to meet with God. la prière, c'est se rencontrer avec Dieu. Prayer is to embrace God. La prière, c'est embrasser Dieu. Prayer is to wrestle with God and to beg God to move. La prière, c'est se battre avec Dieu et que ça puisse marcher. Prayer, La prière, it is to wrestle with God. c'est de se battre avec Dieu. Prayer, Prière, it is to beg God c'est demander à Dieu. and to ask God to move. De demander à Dieu d'agir. Brother Ken, God bless you. Hallelujah. Amen. My brother, God bless you. Mon frère, que Dieu te bénisse. I thank God you are out. Je vous demande que vous êtes dehors. Amen. Can we celebrate Jesus? Amen. Hallelujah. Can we Amen. celebrate Jesus? Amen. Can we celebrate Jesus? Amen. Hallelujah. Amen. The time we are, Le temps qu'on est, no one have a control. il n'y a personne qui a le contrôle. Only prayer and God can help you. La prière est Dieu qui peut t'aider. The time are bad. Le temps est mauvais. My friend, Mon frère, the time are bad. le temps est mauvais. We need God. On a besoin de Dieu. But we serve a living God.
avons le Dieu vivant. God will never fail his children. Le Dieu ne veut pas échouer ses enfants. Even in Egypt, Joseph exception and distinguished himself. Même en Égypte, Joseph s'est distingué des autres. May the Lord make you the Joseph in this country. Que Dieu puisse te faire un Joseph dans May ce the pays. Lord make you the Joseph of your family. Que Dieu puisse te faire un Joseph dans ta famille. May the Lord make you the Esther of your family. Que Dieu puisse te faire l'Esther de ta Let famille. your prayer begin to work. Que laisse les prières que ça puisse en Because marcher. when we pray, Quand on prie, God moves. Dieu marche. Dieu agit. Dieu agit. Hallelujah. Amen. Can we celebrate Jesus? Amen. Prayer, La prière, it gives you the license to access what you are expecting or trusting from God. ça nous donne l'accès de recevoir ce qu'on est en train de faire confiance à Dieu. Amen. Amen. A man who prayed, L'homme qui prie, a man who prayed, l'homme qui prie, a man who prayed, l'homme qui prie, no matter the circumstances, étant les he situations, will always come out. il est toujours dehors. He will succeed. Il va toujours réussir. Number 2, Numéro 2, the power of prayer. la puissance de la prière. We understand Nous comprenons that we cannot live without prayer. qu'on peut vivre sans on peut pas vivre sans la prière. We cannot live without On prayer. ne peut pas vivre sans la prière. I remember Je me rappelle one day un jour, I wake up with my wife. je me suis réveillé avec ma femme. I realized J'ai réalisé in one day dans une seule journée, I find myself without a car. je me suis retrouvé sans voiture. 3 cars broken. 2 cars broken in the same week or the same day. Tous les 2 voitures se sont abîmées dans une semaine. While 1 car was already in the mechanic. L'un qui était déjà chez les mécaniciens. Life can change. La vie peut changer. You move from 3 bedroom Tu sors dans la maison de 3 chambres, without a house, sans la maison, without prayer. sans la prière. You can have heart attack. Tu peux avoir une crise You cardiaque. can have a stroke. Tu peux avoir You can l'argent. collapse. Tu peux tomber. In the meantime, people will be looking at you and laughing at you. Dans le même moment, les gens te regardaient. People will be mocking at you. Les gens se moquaient de toi. My friend, Mon frère, you need prayer. tu dois avoir la prière. We cannot live without prayer. On ne peut pas vivre sans la prière. The things that you think you have a control, you don't have control. Les choses que tu penses que tu as le contrôle sur, mais tu n'as pas de contrôle. Unless you are a man and woman of prayer, Étant que tu es un homme de then you prière, have your trust in God. et tu as But confiance en if Dieu. you trust on your ability, Si tu fais confiance à ton habilité, my friend, mon frère, in a week, dans une semaine, you lost the house, tu perds la maison, you lost 3 cars, tu perds les 3 voitures, business is shut down. les affaires sont tombées. People you invest money with them, no communication until today, the money is gone. Les gens que vous avez investi avec, il n'y a plus la communication. If you live and depend on that, you finish, it's over. Si tu dépendais de ça, ça devait être fini. Number 2, the Numéro 2. power of prayer. La puissance de la prière. You access the blessing of God in the local church when you understand the power of prayer. Tu as l'accès dans la bénédiction de l'église locale quand tu as la prière. When we come together, Quand on vient ensemble, your prayer bring energy. ta prière amène l'énergie. My prayer bring energy. Mon prière amène All l'énergie. our prayer bring energies. Notre prière amène When we begin to l'énergie. pray together, Quand on se rassemble pour the prier heaven ensemble, will begin to shake. la, The heaven will begin to shake. la terre commence à trembler.
the things will begin to happen. les choses vont commencer à s'ouvrir. Because there's a corporate prayer. Il y a une prière corporelle. When we pray together, Quand on prie ensemble, even the demons of your life and your family can move out. même les démons de ta famille, The les démons blockage vont can quitter. move out. Les portes vont s'ouvrir. Because we come together in prayer. Parce qu'on est venu ensemble à la prière. Amen. Amen. If one man, Si un homme, Elijah, Élie, pray il a prié that there will not be rain for 3 years and up. et qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. And how much about all of us we come together, we pray just for you. À combien plus fort seulement nous tous ici on se réunit pour prier I pour wish cette somebody personne. could give God praise. Amen. I wish somebody could give God praise. Amen. How much we come together À combien plus fort qu'on se réunit ensemble, to pray just for you. on prie seulement pour toi. But when you stay at home, Mais quand tu restes à la maison, when you keep yourself busy, quand tu when t'occupes you de don't toi-même, have time for prayer, quand tu n'as pas le temps de you prière, are missing to enjoy the power of prayer. tu manques. Amen. Amen. You know, Tu sais, prayer have a power la prière a la puissance to remove mountains. d'enlever les montagnes. Amen. Amen. Prayer have a power La prière a la puissance to bring judgment. d'amener la justice. Amen. Amen. People who are fighting you, Les gens qui te people combattent, who want you to fail, les gens qui aiment que tu all puisses the échouer, witches of your family, toutes les sorciers de your ta famille, prayer have a power to bring judgment on them. ta prière a besoin d'amener la justice. Amen. Amen. Prayer to remove mountain. La prière peut enlever les montagnes. We see it in Matthew chapter 21, verse 21. On voit ça dans le livre de Matthieu 21, 21. Verset 21. Verset 21. Prayer to bring fire and judgment. La prière amène le feu et le jugement. You know your prayer can. Amen. Any manager, Tout any manager co-worker who are troubling you, qui your entend- prayer can make them be fired. Ta prière peut les enlever dans les positions. Amen. Amen. You don't need to go to Sangoma. Tu ne peux pas aller dans les féticheurs. Hallelujah. Amen. You don't need to go to Sangoma. Tu ne peux pas aller chez les féticheurs. You don't need a bottle of water. Tu n'as pas besoin d'eau. You don't need me to sell you water. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te vendre de l'eau. You don't need me to sell you anointed oil. Tu n'as pas besoin que je puisse te vendre leur. All you need the word of God. You need the word of God. You need prayer. Ce que You tu as need besoin, c'est faith. la You need prière the et la Holy Spirit. foi When et you le Saint-Esprit. speak, God will stay behind your word to fulfill it. Dieu va rester derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. We see it in number 11, verse 2. Nous voyons ça dans le livre des Nombres, chapitre 2. Your prayer La prière have a power to Yeah. make your enemy blind. a la puissance de faire que tes ennemis soient aveugles. Your prayer La prière can make all the witches of your family blind. peut amener les sorciers d'être aveugles. Hallelujah. Amen. Your prayer Ta prière have a power a la to puissance make all the witches of your family de blind. faire toutes les sorciers de ta famille les aveugles. Give us 2 Kings chapter 66 verse 18. While they are giving us this, Quand on entend de nous donner your prayer ta prière can raise dead people. qui peut ressusciter les morts. Oh, you miss it. That dream that is dead, your prayer can bring it alive. Les rêves qui ont été dormis ou qui étaient morts, ta prière peut les réveiller. That dream, Cet rêve, that vision cette vision, that is dead, ce qui est mort, your prayer can bring it alive. ta prière peut le ressusciter. That business, Ça, c'est les affaires, that church, cette église, that ministry, cet ministère. people are saying it's going down. C'est les gens qui entendent de voir ça Your tombe. prayer can bring revival. La prière peut le Your ressusciter. prayer can turn things around. La prière I peut know changer the des God choses. that I serve. Je sais le Dieu que je I sers. speak with Je confidence. sers avec Your confidence. life can change. Ta vie peut Your changer. prayer can turn things around. Ta prière peut changer toutes choses. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible nous dit? I want you to read yourself. Je veux que tu puisses lire toi-même.
Amen. Can we celebrate the word of God? Amen. You are too much afraid of witches. Tu as la peur des sorcières. That's why people start now manipulating you. C'est pour cela que les gens commencent à te manipuler. Because they want to get money from you. Ils sont en train de bénéficier sur toi. You are monitoring me. I pray for you to become blind. Tu es en train de me contrôler. Je déclare que tu sois aveugle. You want to control my life. Tu veux contrôler ma vie. Oh, I declare, all Je those who déclare, are controlling your life, toute they don't personne want you qui to contrôle ta progress. vie, They don't want you to succeed. qui They ne veut don't pas want que you tu- to make it. Let them become blind. They shall Qu'ils not puissent see you. tenir avec They ton shall nom not see your puissant de money. Jésus. They Qu'ils shall ne not puissent see pas your voir ton house. argent. They shall Qu'ils ne not see puissent your suivre car. ta They shall business. not see your business. In the name of Jesus. Amen. Elijah prayed Élie a prié so that they can become blind. qu'ils deviennent aveugles. And they become blind. Ils sont devenus aveugles. I pray in the name of Je Jesus. prie au nom puissant de Jésus. Every witches from your Tous family les sorciers de ta who famille have been monitoring qui sont en you, train de te contrôler, monitoring your finance, qui sont en train de contrôler tes influencing finances, bad people to come in your qui life, sont en train de bloquer que les bringing gens ne veulent, dryness and blockage in your life, qui sont en train d'amener bringing le evil blocage, friends. qui sont en train People d'amener are les going mauvais to lead you entourages, into qui trouble. sont en train de I t'amener dans command des them to be problèmes. blind in the Et je name of déclare qu'ils Jesus. puissent être From now on, aveugles, they shall no more see you. qu'ils ne puissent pas te voir They encore, shall no more control qu'ils ne you. puissent pas te They shall contrôler. no more see you. Ne puissent pas encore If te anyone voir was watching dans God since toutes so les while, dimensions. I declare to become blind. Je déclare qu'ils puissent être Everyone aveugles. who put limitation in Toute your personne life, qui met des I command them to be limites, blind. qui doivent You are devenir crossing aveugles. over the limitation. On est en train de You are traverser. breaking the limitation. On est en train de briser You are les going limites. beyond the limitation. On est en train de briser Your tout. income is Tu vas encore increasing. te créer. Your anointing is increasing. Ton onction Your est en train de life is monter. increasing Ta vie est en in train the de name of increase. Jesus. Au nom puissant de Jésus. Your prayer Ta prière have a power to bring back alive. qui peut amener, qui peut ressusciter les choses. Acts chapter 9, Acte chapitre 9, verse 40, verset 18, 40. 40. The Bible says, La Bible dit, Peter prayed and raised Tabitha from dead. Pierre a prié et a ressuscité Tabitha. Tabitha, Tabitha. Dorcas. Dorcas. Amen. Amen. This widow, Cette veuve, she was busy impacting the community. elle était en train d'impacter la communauté. She was widow, Elle était veuve. but she will make up clothes, Elle cousait les habits. and she will help other widows. Elle était en train d'aider certaines She will veuves help aussi. other people. Elle donnait aux gens. And the Bible says, Et la Bible dit, one day un jour, she was dead, elle est morte. and everybody was starting to cry. Et tout le monde a commencé à prier. They say everybody can die, Ils ont dit, tout le monde peut mourir, but not this one. mais pas celle-là. Can your pastor also cry for you like that? Est-ce qu'il y a un jour que le pasteur peut aussi prier pour toi? Can your pastor also pray for you like that? Est-ce qu'il y a un jour que le They pasteur can prie pour arrest toi everybody aussi? in Cape Town without paper, but they will not arrest you. Et puis on arrête tout le monde là avec les They papiers, mais pas cannot toi. give everybody job, but you, whether you have paper or with no paper, they must give you a job. Que tu ne sois pas avec les papiers ou pas, qu'on puisse te donner le travail. Everybody can lose, but not you. Can your pastor stand up and pray for you like that? Toute personne peut échouer, mais pas toi. Est-ce que ton pasteur peut prier pour What toi? push people to pray for her? Qu'est-ce qui nous pousse à prier pour toi? What push people to ask Peter to pray for Tabitha to wake up? What push people? Qu'est-ce qui a poussé les gens qui demandent à Pierre pour prier à Tabitha? Ask yourself, how long you have been in this church? Demande toi-même ça fait combien de What temps que tu es dans impact are you cette making in église? this church? Qu'est-ce que l'impact que tu es en train de faire dans cette You are église? involved in what? Tu es involved dans quoi? From Monday to Sunday, what did you do for this Pendant service? du lundi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as From fait pour January l'église? to up now, what have you done? Depuis janvier jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Because the Bible says, Parce que la Bible dit, Jesus said, Jésus a dit, those who hear my words c'est que entendent ma parole and put in practice, et mettent dans la pratique, they are like a wise man ils sont comme des sages who build upon the rock. qui sont en train d'être construits sur les pierres.
And those who listen to my words Et ceux qui écoutent ma and parole, don't put it in practice, qui ne mettent pas ça dans la pratique, they are like a foolish sont comme des fous who build upon the sand. qui sont en train de construire sur le Jesus sable. began to reveal us Et Dieu est en train de te rappeler, that de the te révéler storms of life, the storms les of vents, life, les vents de la vie. ou les tempêtes de la vie, Amen. it will hit everyone, Ça va taper, ça va frapper tout le monde. whether you're a believer or unbeliever. Que tu sois chrétien ou pas. I told you I lost 3 cars in 1 week. Je vous dis, j'ai perdu 3 voitures dans une I semaine. lost a house in 1 week. J'ai perdu la maison dans une I don't know semaine. if a week or a month. Some of the stuff, when we begin to preach it, people will think like I exaggerating. But Ça, if y a you des- were to y a go des- through this, Il y a des you choses, didn't build upon the rock, you collapse. il y a des choses que les gens voient que je prie, on prêche sur ça, mais c'est ce qu'on a vécu. Jesus said, when the storm comes, Quand Jésus a dit qu'on les the vents one vont, who built upon the rock, c'est lui qui a construit sur the les house pierres. will stand. La maison va rester. But those who build upon the sand, C'est lui qui a construit sur le your sable. money cannot sustain you in the storms. Ton argent ne peut pas te tenir dans Your le son. job cannot sustain you in the storms, in the middle of the storm. La maison ne peut pas te garder dans les tempêtes. Your prayer and what you invest for God, you putting in practice the word of God, can sustain you in the middle of the storms. Ta prière et les choses que tu es en train de faire pour l'église ou bien pour la prière. ça We peut don't t'aider. wish evil to you. On souhaite pas le mal pour vous. Amen. But Jesus warned us that there's a time, there's a good time and bad time that come and visit everyone. Dieu nous a promis qu'il y a le mauvais temps qui peut venir et peut visiter tout le monde. A wise man, he L'homme prepared sage before the hard time come. se And when the prépare. hard time come, he's not surprised because he was prepared. L'homme sage se prépare avant que les tempêtes puissent venir. Et il est prêt quand les tempêtes sont en train de venir. Simple test. Une simple question. Pastor, Le pasteur, how many times I spoke to bring the note and write the message? combien de fois que je dis aux gens d'amener les cahiers pour écrire la prédication? Even the pastor who came from Belgium, Même les pasteurs from qui est venu, overseas, qui est Pastor venu, Anakle, is less than a month. He spoke about you bringing the notes. il a parlé, il nous a encore dit Write down. de nous rappeler de Sister d'amener Judy, nos- God bless you. Sister, God bless you. que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Sister Judy, God bless you. Sister Judy, Who are writing the notes? qui est en train d'écrire. God bless you. Amen. This is a simple test. C'est une simple test. Sometimes we waste our time to pray and preach, release all the energy and anointing. What do you do? Parfois, on dégage l'énergie de prêcher et de Simple prier. stuff. Bring a note, write down. You want the angel to speak to you before you do that? Un simple test pour amener seulement une note, c'est difficile. It's about the culture. C'est juste un problème de culture. It's about the mindset. C'est un problème de pensée. If they didn't write down the Bible, S'ils n'avaient pas écrit la Bible, we could not read it on ne peut today. pas les lire aujourd'hui. If we are reading the Bible today, Si on est en train de lire la Bible, because it was written down, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit. you cannot memorize everything. Tu ne peux pas mémoriser toutes choses. Amen. Amen. Write down. Écris Go and pray about it. et prie sur ça. Be like the believer of Berea, Tu dois être comme les the croyants. Christian de Berea. Béret. After being preached the word of God, Après qu'il puisse être prêché, they will go back and review and study again the word of God. il part encore relire encore et étudier encore la parole. That's why many people today they've been manipulated. C'est pour cela que beaucoup de gens sont être manipulés. Hallelujah. Amen. People cry for Tabitha. Les gens ont pleuré pour Tabitha. Can your family cry for you? Est-ce que ta famille peut pleurer pour toi? Can this country say all the foreigner can go, but this foreigner cannot go? Est-ce que ce pays peut dire toutes les immigrants peuvent partir, mais pas toi? Can your church, even brothers and sisters,
in the church can say, everyone can be in trouble, but not this brother, not this sister. Father, do something for him. Est-ce que tes frères et sœurs en Christ, est-ce qu'ils peuvent prier pour toi? Peter prayed for Tabitha. Pierre a prié pour Tabitha. Church is not about coming and going. L'église, ce n'est pas juste venir et partir. May the Lord bless all those who are involved, making sure that Que Dieu puisse the church is bénir, running, making sure that the church has been paid, making sure that people are coming. Some they'll go pick people with their own fuel, their own money, their own car. They don't wait for the pastor to tell them, go call people, don't go invite people. May the Lord bless you. Amen. Que Dieu puisse bénir tout le monde qui s'est inculqué dans les choses de Dieu, qui investit leur argent, leur carburant, qui appelle les gens pour venir à l'église. You use your car to pick people. May the Lord visit you. Que tu prends la voiture pour amener les gens, que Dieu puisse te bénir. You take time to speak with a friend, to invite somebody. May the Lord seize you. Tu prends le temps d'inviter un ami, que Dieu puisse te bénir. You come, you pay your tithe, you bring your offering. May the Lord seize you. Tu amènes ton offrande, tu amènes ta dîme, que Dieu puisse te voir. You make sure that the work of God is keep on moving, not waiting to see where they are going to shut down. May the Lord who remember Tabitha, may the Lord who raised Tabitha, may the Lord raise you. If anything in your life is dead, I speak life right now in the name of Jesus. Je déclare toute chose qui est morte dans ta vie, je déclare la résurrection au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci. Can we celebrate Jesus? Nous pouvons acclamer pour ça. Can we celebrate Jesus? Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. I want you to understand that God hears prayer. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu répond aux prières. God answers prayer. Dieu répond aux prières. Elijah prayed, God answered. Élie a prié, Dieu lui a répondu. Anne prayed, God answered. Anne a prié, Dieu lui a répondu. If God answered the prayer of Anne, Si Dieu a répondu la prière de Anne, this morning God is going to answer your prayer. ce matin Dieu va répondre à If ta God prière. answered the prayer of Elijah, Si Dieu a this répondu à morning la prière God is going d'Élie, to answer your ce prayer. matin Dieu va te répondre Oh, à ta I'm talking prière. to somebody. Je parle à quelqu'un. God is going to answer your Dieu va prayer. répondre à ta prière. Amen. May the Lord move in your life. Que Dieu puisse agir dans ta vie. In this 100 days of prayer, Pendant ces 100 jours de prière, may you see the hand of que God. tu puisses voir la main de Dieu. May you see the power of Que God. tu puisses voir la puissance de May Dieu. you experiencing the power Que of tu, prayer. que tu puisses expérimenter la puissance de la prière. In the name of Jesus. Dans le nom de puissance de Jésus. Prayer is that Prière. spiritual electricity that gives light, La prière, brightness, c'est une, forces, and energy c'est une énergie qui donne la force to your life. dans ta vie. The weak saint or believer on his knees is mightier than the 1,000 of the world leading armies. Amen. You might look weak, Tu peux être fatigué, faible. faible. You might look weak. Tu peux montrer But if you're faible. a woman of prayer, Si a tu es une femme de girl, prière, a lady of prayer, a une femme, gentleman of prayer, une a garçon de man and prière, woman of prayer, un homme de even when prière, you don't have today, même si you tu n'as might pas look aujourd'hui, weak, but mais tu before peux être God, faible you are aujourd'hui. strong, you Tu are es- mighty tu es- than 1,000 army. tu es fort plus qu'une armée de 100 000 personnes. Number 3, Numéro 3, the providence of prayer. la providence de la prière. Amen. Amen. The providence of prayer. La providence de la prière. God has declared Dieu a the end déclaré. from the beginning. Il est le début et la fin. Every moment of time, Tout moment de la vie. every second of the history. Amen. Amen. God rule. Dieu règne. God provide. Dieu pourvoit. God actively work out his plan Dieu travaille sur ses projets. through all these all things. Sur toutes choses,
God works according to his plan of his will. Dieu marche sur ses plans et sur sa volonté. I want you to understand. J'aimerais que vous puissiez comprendre. God has decreed what shall happen. When God decree, quand Dieu déclare, Quand Dieu déclare ce qui va se passer. ce qui va se passer, Hallelujah. Listen to me, church. écoute-moi. When God decree what shall happen, Si Dieu déclare ce qui doit se passer, at the same time, dans le même moment, when it shall happen, ça va se passer. quand ça va se Quand passer. ça va se passer, Amen. amen. At the same time, Dans le même moment, for whom it shall happen. et par qui ça va se passer. Amen. Amen. And by what mean it shall happen. Et par quoi ça va se passer. You must know all these principles of God. Tu dois savoir tous les principes de Dieu. Hallelujah. Amen. Can we give God big hand for Amen, Brother amen, Axel? amen, Can we give God big hand for Brother Axel? amen, Hallelujah. amen, May the Lord bless you. amen, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen. I want you to understand J'aimerais que vous puissiez comprendre that prayer is the means of God working out his sovereign will in your life. la prière, c'est une manière que Dieu peut- Sur lequel Dieu travaille sa volonté souveraine dans ta vie. Amen. Amen. Prayer move God to prompt or to act. La prière pousse à Dieu d'agir. Hallelujah. Amen. Prayer Amen. La prière, move God to work. ça pousse à Dieu d'agir. Give us 2 Samuel chapter 24 verse 25. Donnez-nous Samuel, 2 Samuel. And after that you give us 2 Chronicle chapter 33 verse 13. Hallelujah. Amen. What the Bible says. Qu'est-ce que la Bible dit? Many people want the blessing in the church. Beaucoup de gens ont besoin de la bénédiction de l'église. Many people are looking the blessing from the church. Les gens cherchent la bénédiction dans l'église. Many people are moving from one prophet to another, from Yes. one church to another, and people are going left and right because they are looking for blessing. What moves people is the blessings. Pourquoi les gens quittent de ces prophètes aux prophètes, de l'église à l'église? Les gens ont tendance de chercher la bénédiction. But God wants you to understand. Mais Dieu veut que tu puisses comprendre. You start by becoming a blessing for the church, for the blessing of the church to manifest in your life. Tu dois commencer à être la bénédiction de l'église et que puis la bénédiction de l'église puisse agir sur toi. Ask yourself, Demande toi-même, the seat that you are sitting, la chose que tu if you don't come, your blessing will be there. si tu ne viens pas, la bénédiction sera là. But if you come, you receive it. Mais quand tu viens, tu vas les résultats. And when you come, you don't come alone. You bring again somebody. God will bless you because you begin to become a blessing for the church, and the blessing of the church will manifest in your life. Et quand tu ne viens pas seul et puis tu amènes quelqu'un et la bénédiction va t'accomplir. I said chapter 2 Samuel chapter 24 verse 25. Not this one. Quickly. And David built there an altar to the Lord and offer burnt offering and peace offering. So the Lord heard the prayer for the land, and the plague was withdrawn from Israel. Do you know this scripture? Est-ce que vous savez ce verset? One day, Un jour, David made a mistake. David a fait une erreur. He called the people, Il a appelé les gens, he counted them. il les a comptés. He did recensement. Amen. Amen. Il a fait la He counted people il a compté les gens. to make sure how many people he have in his army. Pour se rassurer combien de gens qu'il a.
And dans son God armée. was angry. Et Dieu il était Just the énervé. fact of counting people. Just him counting people. Lui comptait les gens, God was angry. Dieu était contre lui. God began to strike people. Dieu a commencé à tuer les gens. God began to strike people. Dieu a commencé à tuer les gens. God began to strike people. Il a commencé à tuer les God gens. began to strike people. Il a commencé à tuer les gens. David prayed. David a commencé à prier. God strike people. Dieu tue les gens. David prayed. David priait God continued to strike. et Dieu commençait à frapper. Until Aruna went to see David. Si quand jusqu'à Aruna est parti le voir. Oh, God went to see David. So, God, get. Get allé regarder. He said, what you are David. doing, Ce que tu es en train do de faire. something. Fais quelque... He advised David. Il a donné And des David conseils à went David. to Mountain Morija to meet Aruna. Et David est parti David built à la montagne de Morija pour voir. bought a land, Et il a acheté un built terrain. an altar, Ils l'ont construit là. begin to offer. Il a commencé à offrir. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? And David built an altar to the Lord and offered the burnt offering, peace offering. So the Lord heard the prayer of David, heard the prayer for the land. Now, Maintenant, I want to reduce my level je vais réduire mon of niveau. English. Mon niveau d'anglais, I want to come down. je vais descendre. Amen. When you look at this scripture, C'est quand tu regardes ce verset, what you are going to see, qu'est-ce que tu es en train de voir? David was in trouble. Est-ce que David était dans des problèmes. David had a lot of problems. Il avait beaucoup de problèmes. Maybe you are sitting here. Même si tu es assis ici, You have trouble of house, tu as un problème de la trouble of maison, paper, avec les papiers, trouble of money, des problèmes d'argent, trouble of job, des problèmes trouble de of your travail, family. avec la You have famille. many problems. Nous avons beaucoup de problèmes. Don't pretend. Il ne faut pas prétendre. Amen. Amen. We all have problems. Nous tous, on a des problèmes. Amen. Amen. But David understood Mais David a compris for my problem to be solved, mais que mes problèmes puissent before avoir la I solution. ask God to give me, Que je puisse demander à I Dieu. must do something for God. Je dois faire quelque chose pour Dieu. David began to build an altar to God. David a commencé à construire l'hôtel pour What Dieu. altar can you build for God? Quel est l'hôtel que tu es en train de construire à Dieu? You winning souls is an altar you are building for God. Et The gagner Bible- des âmes, c'est... The Bible is talking about burnt offering, peace offering. I'm not asking your money. Je ne vous demande pas l'argent. I'm not saying to you, come and sow a seed to be blessed. Je vous demande de venir mais pour que vous soyez bénis. What altar can you build for God to solve your problem? Quel hôtel que tu es en train de construire pour que Dieu pour la solution de vos problèmes? Can you be here, folding your hands, watching the house of God going down, the church going down, you do nothing, and you are crying, you have problem. God said, begin to fix my problem. Begin to solve my problem. I'll solve your problem. God wants you to build an altar. Dieu a besoin que tu puisses construire un hôtel. An altar of prayer. Un hôtel de prière. An altar of worship. Un hôtel An d'adoration. altar of winning souls. Une adoration de Commit d'âme. yourself that every week I need to bring somebody in the church. Chaque Every semaine week que je I need dorme. to be in the church. I need to try my best. If I'm working, the day I'm off, I need to be in the church. On doit se sacrifier les jours que je suis off, que je puisse venir à l'église. This is your altar you are building. Ça, c'est l'hôtel que tu es en train de construire. After David building those altars, Après David de faire cet hôtel, the Bible says he prayed. il a prié. Some of people you pray, but you have nothing to present to God. Certains de nous, nous prions, mais on n'a rien à montrer à Dieu. You pray. Tu as prié. You have nothing to tell God that I've done this and that for you. You see that Que brother j'ai fait singing ça there, et ça. I'm the one who bring him. Et tu You vois see ces that bâtiment sisters ici, c'est moi qui working as an amène. usher, I'm the one who bring him. Cette Lord, femme I'm qui est en in train de travailler trouble. pour ton Do côté, c'est moi qui dois something. amener. This is what Dieu, David was fais quelque telling chose dans God. ma vie. C'est ce qu'on doit présenter à Dieu. The whole church, Toute l'église, except my mama and sister Judy. à l'exception Alléluia. des mamans et maman Judy, Amen. amen, Who are above 60, qui sont au-delà des 60. 60. But the rest, Et le reste de nous, you are young. on est jeunes.
Are you involved in your church? Are you Est-ce que active? vous êtes commis dans votre How église? many young people can come in this church because of you? Combien de jeunes qui sont venus à l'église par It is rapport an à vous? altar you are building to C'est ça God. un hôtel que vous êtes en When train de the time construire. of trouble visit you, Mais quand des you problèmes, can des problèmes, present ça that to commence. God. Say, Lord, Tu dois montrer ça à look Dieu. at our Regarde Dieu. church. Regarde mon Look église. at our church. Regarde notre église. 2026. 2026. We are among the generation On est dans who des membres brought de cette revival in the génération church. qui ont mené Who la révélation. brought new way of things Qui ont in the mené church. une réveil dans l'église. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Lord. And David prayed. Et David a prié. The Bible says when he prayed, Quand il a prié, the Lord moved. Dieu a agi. And the plague stopped. Et le sang a coupé. La mort s'est retirée. Amen. You can stop death in your family. Tu peux stopper la mort dans ta famille. You can stop poverty in your Tu family. peux stopper la pauvreté dans ta famille. If people don't live longer, you can stop that. Si les gens ne vivaient pas long, toi tu peux stopper cela. May the Lord bless you. Que Dieu puisse te bénir. Can we stand up? On peut se tenir I debout. believe I'll stop here today. Je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui. Amen. Amen. What the Bible says in the book of 2 Chronicles, chapter 13, verse 3, 33, verse 13. I want you to know. Je veux que tu puisses comprendre. 2 Chronicles, chapter 33, verse 13. Let me tell you this morning, church. Je vais te dire quelque chose ce matin. God receives glory when He answers your prayer. Dieu prend gloire quand il répond à tes prières. That's why God wants us to position in a way that our altars, our attitude C'est pour, cannot stop Him to answer us. c'est pour cela que Dieu nous veut que nous puissions se positionner. People who don't know Him, they'll know Him from the miracle that He's doing in your life. Si les gens ne connaissent pas Dieu, ils vont te connaître par rapport au miracle que Dieu va faire agir God sur is toi. going to change your life today. Dieu va changer ta vie aujourd'hui. God is going to change your family today. Dieu va changer ta famille aujourd'hui. I don't know what plague is hitting your family. Quel problème qui est en train de frapper ta famille? I don't know what is destroying your work. Qu'est-ce qui est en train de What is destroying your marriage. qu'est-ce qui est en train de This morning, God wants to stop it. Dieu veut te stopper ça aujourd'hui. And when God stops it, Quand Dieu va He stopper ça, receives glory. il va se recevoir la gloire. He receives glory Il va recevoir la in gloire. answering your prayer, Il va répondre à ta prière. in manifesting His power, Il va manifester sa puissance. so that you can rejoice in Him. Que tu puisses avoir la joie dans lui. I declare, Je déclare, maybe peut-être, I'm speaking to somebody. je parle à quelqu'un. We all know the story of Jonah. Nous savons tous l'histoire de Jonas. The shark swallowed him. The shark, or the shark swallowed him. Les requins ont avalé Le- Jonas. Amen. Amen. I stand as a prophet. Je te deviens comme un prophète. I declare Je déclare, any trouble, tous tes problèmes, any problem in your life tous tes problèmes dans ta vie, that came to swallow you, to qui est kill venu you, t'avaler, will not kill you. il ne va pas te tuer. Will take you as a lift to drop you to your place of Ça assignment. va t'amener comme un transport dans ton destinée. Oh, you miss it. Tu t'y as manqué. The purpose of the shark, it was not to take Jonah to drop him to Nineveh. It was to swallow him. Oh, I declare in the name of Jesus, any man who's coming to destroy you, may the Lord use him to become a blessing for you. Amen. Lift up your hand, begin to pray. Begin to pray. I don't know what you are going through in your family. Your family's priorities matter. Pray for the peace and stability in your family. If the devil wants to disturb you, he will disturb your family.
When your family is not in peace, you cannot pray in peace. You cannot serve in peace. Pray. Pray. Yes, Lord Jesus, Lord. We pray, Lord mighty God, God of heaven, Lord mighty God. You hear our prayer, Lord Jesus. Lord God, you know our heart and our position. Lord Jesus, as we come, Lord God, we pray, God of heaven, Lord Jesus. We pray, Lord God. Father God, we pray for your glory. We pray for your mercy. We pray for revival. We pray, Lord Jesus, for change. We pray for wonder. We pray, Lord mighty God. Lord Jesus, we pray. Yes, Lord God, we stand in prayer. Lord God, we stand in prayer. Lord God, we stand in prayer. God of solution. Pray in the name of Jesus. Lord, we want to see your hand, Lord. Lord Jesus, Father, we pray in the name of Jesus. Heaven be open. Father, we pray. Let the heaven be open. Pray. We pray, Lord Jesus, no more trouble. Let everyone understand the importance of prayer. In the name of Jesus. Lord, let your spirit teach us the importance of prayer. Let the heaven be open. We pray, Let your God spirit of wonder. teach us pray, about God the power of deliverance. prayer. We can pray, Lord mighty Lord, God. we pray. Bring revival. Give life in this church. Yes, Lord Give Jesus. life in this church. Yes, Lord, Lord, we mighty God. pray for the Yes, anointing. Lord Jesus. Lord, Yes, we pray for the mighty God. anointing. Thank you, Father, Lord. Lord, we pray for the Hallelujah. anointing. Yes, Lord Jesus. Rekabo sekentebebe. Koya kababalika manayekete. Lord, Lord, I pray. May the Lord cover your house. Yes, May the Lord Jesus. protect your family. Yes, Lord May the Lord Jesus. protect your wife, Yes, Lord your mighty job, your God. finance, your Yes, income, your Lord children. Jesus. May the Lord Yes, cover you. Lord mighty May the God. Lord We protect are you. covered by May your the hand. Lord protect We your are car. protected, May the Lord Lord Jesus. protect your job. In the I plead the mighty blood name of Jesus Jesus. to cover you and Hallelujah. protect you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Yes, we are going to pray. May the hand of God be upon you. Yes, Lord Jesus. May the hand of God be upon you. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father God. Yes, beloved, we are going to pray. As Bien-aimé. Pastor come to preach, there's something Papa come to release today. Bien-aimés, nous allons continuer à prier pendant que le pasteur parlait, prêchait. Il Il y a talk to- quelque chose que papa a libéré He aujourd'hui. talked to us about the dimension of prayer. Il nous a parlé de la dimension And de la he prière. revealed to us the step of prayer. He even talked to us, he said, there is a level of prayer. Il nous a parlé des étapes de la He prière et said il y a un there is niveau de la also prière. a corporate prayer, Il y a la prière corporelle which is have efficacy. et qui a l'efficacité. Many people don't pray Beaucoup de gens ne prient pas because they rely on themselves, parce qu'ils dépendent d'eux-mêmes. because they have a lack of faith, Ils n'ont pas la foi. because they don't see what God do in their life. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu fait dans leur vie. Many people don't pray Beaucoup de gens ne prient pas because they are distracted, parce qu'ils sont distraits. because they are discouraged, Parce qu'ils sont distraits. because their spiritual life, Parce que leur vie spirituelle, they rely on their strength. ils dépendent de leurs efforts personnels ou But physiques. God is calling you and me in prayer. Mais Dieu t'appelle, toi et moi, dans la You know, prière. when you go to your phone, you will see in Venezuela, Quand tu regardes dans ton téléphone the ou les building informations, was broken, was damaged. et il y avait le tremblement de terre, earthquake in Venezuela. Children, wife, many people die. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie. They didn't plan about that. Ils n'ont pas planifié qu'il y aura un tremblement But de you terre. and me are still alive. Mais toi et moi, nous sommes dans la vie. Tu sais pourquoi il y a les tremblements de terre? You know why there's earthquake? Parce que Dieu veut réveiller son peuple. Because God wants to wake up his people. Il veut dire que God wants to say,
I have said about this. J'ai parlé de ces choses. In the last of time, Dans le temps de la fin, things will happen. les choses qui vont se passer. It's just a sign for you and me. C'est juste un signe pour toi et Don't moi. ask yourself if it was you in that building. Et demande-toi si c'était toi If dans what happened in l'appartement. Venezuela, it happened in your building in South Africa. Ce qui s'est passé à Venezuela se Where passe maintenant en will Afrique. you go after that? Tu vas aller où si tu meurs? Many Tu meurs people, maintenant. they don't come to church. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Many people, they don't pray. Beaucoup de gens ne prient pas. But the Bible says, Mais la Bible dit, in the last time, dans les derniers jours, it is good to come together, c'est important de venir ensemble, to pray de together, prier ensemble. because God will reveal, Parce que Dieu va révéler, God will touch. Dieu va toucher. There are signs and wonder God wanna reveal Il you. y a des signes et des prodiges que Dieu veut There faire are dans ta vie. things God wanna bring to you. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta But vie. if you are not praying, Mais si toi tu ne pries pas, how you will be connected to those things? comment tu vas recevoir ces choses? Pastor, tell us about what prayer brings. Le pasteur nous a parlé de ce que la But prière today amène. people think like their work is what bring things. Mais il y a les gens aujourd'hui qui pensent que c'est leur travail qui leur donne à manger I just l'argent et want tout ce you qu'ils veulent. and me to pray. J'aimerais à ce que toi et moi nous puissions Please prier. let us take a good position in prayer. J'aimerais à ce que tu puisses prendre n'importe Oh, quelle there are position. people who can close their hand. Oh, ne ferme pas tes mains. There are people who can sit in the same place. Il y a les gens qui peuvent rester dans But une même I want place. you to move in the place. L'église est I grande. want you to clap your hands. J'aimerais à ce que tu puisses taper tes mains. You are not praying about me, Tu ne pries pas pour moi. but you are praying about yourself. Tu pries pour toi-même. You are praying about your circumstances. Tu pries pour tes You are circonstances. praying about your tomorrow. Tu pries pour tes demain. You are praying about your life. Tu pries pour ta vie. You are going to remember God. Tu vas se We are souvenir de going Dieu. to pray for remembering. Nous allons prier pour la There are people souvenir. who work for God. There are people who sacrifice their life. Il y a les gens qui ont sacrifié Tell leur God, vie. Lord Jesus, remember me. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de Tell moi. God, Lord Jesus, remember me. Père, souviens-toi de moi. Pastor says something, maybe you will pass it. Pasteur a dit quelque chose, peut-être He tu as said raté ça. in 1 month he lost many things. Pasteur a dit une chose que dans un mois, il a What perdu gave beaucoup de choses. us, it was prayer. Qu'est-ce qui nous a gardé? C'est la prière. And we pray, we say, Lord, remember us. Et nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, We say, souviens-toi de Lord nous. Jesus, remember us. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de nous. The same way people are mocking on us. Les mêmes façons que les gens se The moquent de same nous. way people reject us. Les mêmes façons que les gens nous ont But you rejetés. are in heaven, you see things. Dieu, tu es au ciel, tu vois les choses. Remember us. Souviens-toi de nous. They are prayer for mercy. Il y a la prière pour la miséricorde. Pray for God for misericordia, for mercy. Priez pour la miséricorde de Dieu. Say, Lord Jesus, have mercy on me. Priez que Dieu puisse avoir Oh, pitié when de you toi. see your life, Quand tu regardes ta vie, when you see your work, quand tu regardes ton travail, there are many men who sleep with the HIV women. il y a des hommes qui ont couché avec des femmes But qui ont le sida HIV. God protects you. Mais Dieu les a protégés. There are people who sleep with prostitutes, les femmes qui sont dans la prostitution. There are people who But sleep with God prostitutes. protects you. But Dieu t'a protégé. There are things we have done in our life, Il y a les choses que nous avons fait dans nos and the vies. enemy is claiming us. Et l'ennemi utilise ça pour What réclamer ta we vie. need is the mercy of God. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est le pardon de Dieu, la They are- miséricorde de Dieu. We are going to pray. Prie. Pray where you are. Prie là où tu es. Tell God, Prie. Lord Jesus, have mercy on me. Pray. Pray. Clip your hand. Father Clap God, your I hand. pray for your mercy, Lord. Father, have mercy on My this God, I church. pray for your mercy, Lord, show Lord. us your glory. Lord God, show Lord, us visit your God's glory. sower again. I pray for your mercy, Give Lord, life to the upon dry us. bone of this I church. pray for your mercy Lord, in my visit way. my sister. I pray for your Father, mercy in bless my thoughts. daughter. Bless Have my mercy son. upon me, Remember Almighty this God. church. Have Remember mercy men and women upon me, who Lord are Jesus. sacrificing for Have this mercy, church. Lord Lord, we Almighty want God. to see We your pray hand. for your grace. Father, we want to We see pray your for glory. your glory. Lord, we pray Lord, for have the new mercy life. upon God's Lord, soul. touch Lord, people. have mercy Lord, upon my break the brother, my curse. sister. Break
Break the yoke. Visit them. Lord God, I pray Bless in them. Jesus' name. Change their Lord God, life. remember Let me. your word Lord God, remember change my and brother. transformation. Lord God, remember Lord, my I sister. pray. Lord God, Release remember a new our life. work. Let Lord your God, name be remember, Lord glorified. Jesus. Confuse Lord the Jesus, enemies. we pray Confuse for the remembering. witches. Lord God, Confuse the remember devil. us. Lord, you Yes, promised us Lord. new church. We need you, Lord, I God. pray Father God, for the remember corporate us. anointing. Remember me. Lord, I pray Remember my for the brother. new church. Remember the church. Lord, I pray Remember my for sister. revival in this Remember, church. Lord God. Lord, have Remember mercy our work. for the couple who Remember are struggling, our deed. for the family who are Remember, going Lord through Jesus. crisis. In the Lord, mighty name visit of them. Jesus, we Those who pray, are Lord about to my lose God, their job, may you remember Lord, us. I have mercy on May them. you remember Those us. who need paper, May you Lord, remember provide. us. In your Give love, paper. May Those you who need remember stability, us. Thank give you, Lord God. stability. Thank Lord, you, we Lord call Jesus. upon your name. Thank you, Remember Lord your Mighty people. God. Remember Thank you, our Father prayer. God. We are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray for the promise of God upon our life. Nous allons réclamer, déclarer la promesse de Dieu sur nos vies. We are going to pray. Nous allons prier. You know, there is a power in prayer. Il y a la puissance dans la prière. There is somebody who say, Il y a quelqu'un qui a dit, prayer that be. He said, when you pray, there's nothing come. quand tu pries, il n'y a rien qui But arrive. I want to tell you, prayer brings things. La prière amène les choses. Prayer can make a person who was sick to be healed. La prière peut faire Prayer que celui qui show était the malade way. soit guéri. Those who don't pray, they lack something. Ceux qui ne prient pas ratent quelque chose. They lack something which is the freedom. Il manque la liberté, la The délivrance. moment you start praying, Quand tu commences à prier, you become free spiritually. tu deviens libre spirituellement. And the person who's free spiritually Celui qui est libre spirituellement, is a person who rules. c'est celui qui dirige. Or you cannot have a job. Peut-être que tu n'as pas le But travail, because you live in the life of prayer, mais ceux qui vivent la vie de prière, you live freely. tu vis une vie de liberté. Oh, there is a liberty. Il y a une There is liberté. favor. Il y a la faveur. There is glory. Il y a la We gloire. are going to pray. Nous That allons Lord prier. Jesus, you are God of promise. May God bring the promise come alive in your life. Amen. The word God spoke upon your life. Il y a les paroles qui étaient parlées sur ta vie. They are the word God pronounced about you. Il y a la parole que Dieu a prononcée Pastor sur ta Len vie. come to declare right now about our life. Le pasteur vient de déclarer quelque chose It sur nos vies. become already a promise. Ça devient une promesse. You will just use that word Tu vas utiliser cette and parole. you start praying upon that. Tu vas commencer à prier Say, sur ça. Lord Jesus, I carry the promise, and that promise shall come alive in my life. Demandez la promesse de s'accomplir dans ta And vie. the second prayer, Et deuxième prière, it is the prayer of obedience. la prière de l'obéissance. There are people who are obey, Il y a les gens qui but obéissent. there are people who never obey. Il y a les gens qui n'ont jamais But obéi. before God sees those things, Dieu voit toutes ces choses. you are going to pray. Tu vas prier. That God, Lord Jesus, Seigneur Jésus, you see the obedience. toi tu vois l'obéissance. Obedience in my word. L'obéissance dans ma vie. Obedience in my way of walking. L'obéissance dans ma façon de Obedience marcher. in my service. Obéissance dans mon May God service. see you and the promise of God come alive in your life. Que Dieu Can te you voie pray in et que les Jesus' promesses name? de Dieu Let viennent us dans ta vie. pray Prie, in prie, Jesus' prie, name. prie, prie. Father God, we pray for the promise of God. Lord God, let your promise, Lord God, come alive. Let your promise, Lord God, come alive. Lord Jesus, we want to see your promise. Lord God, you promise freedom. Lord God, you promise deliverance. Lord God, you promise, Lord mighty God, upon the church, Lord God, there is promise. In our life, we carry the promise of the word of God. Lord God, let your promise come alive. We shall not die, we shall see the glory of God upon our life. We shall see, Lord God, and testify the goodness of the
the Lord. Lord God, we pray in Jesus' name. Pray, Lord God, pray, what pray, you pray, say pray, pray, will pray, come pray, alive. pray, pray, What pray, you pray. promise Pray, will pray, pray, come pray, pray. alive. Lord, I it shall pray come in to pass Jesus' in the name. name of Jesus. Lord, Thank I you, Lord pray. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord mighty God. We are going to pray. Nous allons continuer à prier. The last prayer. I just want to say this. J'aimerais dire ceci. We are going to pray. Nous allons prier. The Bible says something when Pastor was praying. La Bible dit quelque chose quand le pasteur prêchait. I was meditating in what he was preaching. J'ai médité dans ce qu'il enseignait. And Pastor revealed us many things. If people didn't catch it, I will bring it to you right now. Le pasteur a touché beaucoup de choses. Si les gens n'ont pas payé attention, je vais les rappeler. He said something. He said the benefits of prayer. Il a parlé de la bénéfice de He prière. said prayer is a great power. La prière a une grande puissance. And the Bible revealed us in James 5 verse 16. He said the prayer of a righteousness person is powerful and efficace. La Bible dit la prière d'un homme juste est puissant et efficace. And the pastor said prayer bring comfort. Le pasteur a Hallelujah. dit la prière amène le confort. Many people have comfort when they watch TV, they watch movie. Il y a les gens qui se sentent en conformité, But that comfort is just confortable for quand ils time. regardent les télés ou les matchs. But God, He bring comfort in prayer. Mais Dieu nous donne la confort, Many people le are soutien feel lost. dans la prière. You are lost even in your prayer. Beaucoup de gens sont perdus You dans are leur lost prière. even in your way. Ils sont perdus dans leur You chemin, are leur walking, voie. but you are lost. Tu marches, tu vis, mais tu es perdu. You are parents, you are purpose, but you are lost. Tu travailles, tu es parent, But tu as des prayer enfants, tu es brings comfort. marié, mais tu es perdu. La Prayer prière brings amène le change. réconfort. La prière amène le changement. Prayer bring change. La prière amène le changement. Prayer remove confusion. Ah, la prière enlève la confusion. Prayer bring wisdom. La prière amène la sagesse. Prayer provide what you need. La prière pourvoit ce que tu as besoin. Prayer restore. La prière restaure. Prayer lead. La prière donne la vie. And I want just to say to somebody right now, J'aimerais dire à quelqu'un ce what do matin, you want this morning? que veux-tu ce matin? What do you need this morning? Qu'est-ce que tu veux ce Because matin? the Bible said there is no one who come to him and go back the same. Parce que la Bible dit, personne ne vient à You Dieu et cannot rentrer come les here mêmes. this morning and go back the same. Tu peux venir ce matin et rentrer les mêmes. Because there is something must be produced in your life. Parce que quelque chose doit être produit dans ta Because vie. when people stand in prayer before God, God did something. Parce que ce que les gens font devant Dieu dans la What prière, Dieu le donne. what do you want this morning? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Maybe you were discouraged already in prayer. Peut-être tu étais déjà découragé dans la vie de Maybe you prière. don't want to pray anymore. Peut-être tu ne veux plus prier. But I want to tell you, what do you want this morning? J'aimerais te dire ce que tu veux ce Because matin. He's coming meet this morning. Dieu est en train de te He want visiter to ce matin. restore you this morning. Dieu veut te restaurer ce He want matin. to change you this morning. Il veut changer ta vie He ce want to matin. restore your life this Il morning. veut restaurer ta vie Where ce you matin. are, start praying. Là où tu es, Start commence à prier. declaring. Commence à He's not déclarer. God of obstacles. Restaure ma vie. He's God of privilege. Donne-moi le Those privilège. who are in Him, they have privilege. Ceux qui sont en Dieu You ont have le a privilège. privilege to touch Him right now. Que Dieu te You have visite. a privilege to change your condition right now. Tu as le privilège que Dieu No peut changer matter ta what you condition. can present, Peu importe ce que tu no matter traverses. your condition right now, Peu importe ta but to condition. you in Him, you have a Que privilege. Dieu te That's félicite. why you are going to pray. Priez. Say to God what you want. Dites à Dieu que veux-tu qu'il fasse Don't pour look toi. Him like you have a shame to tell Him. Ask God to touch you. You What do you can want? tell men don't have solution. Tu peux dire aux gens tes You problèmes, can tell mais women personne ne peut donner don't tes have solutions. solution. Tu peux dire à ta femme, ta But the femme n'a one pas who de has solution. solution, who knows your heart Ton is mari God. n'a pas de solution. Dieu Then you a la stand solution. up where you are. Lève-toi là où tu es. Take a good position. Don't sit. Lève-toi là où tu es. And come start praying. Commence à prier. Say to God what your heart Prie, desires. priez, dis Seigneur, Say j'ai to besoin de your toi. heart what you want. Yaraboshe nekarabose. Pray. Yerekedante siyedebose. Pray.
So we pray, Lord mighty Pray. God. You are the one who brings solution. Pray. You are the one who brings transformation. Il est You celui are qui the donne one la who solution, restore, Lord la mighty God. transformation, Father la God, we pray, restauration. Lord mighty God. Seigneur, nous prions As we are seeking your face this et morning, nous cherchons Lord ta God, face. touch and restore. Père de Touch gloire. and heal. Touch and provide. Give comfort in our life. Lord God, give comfort in our life. Let our mind don't be in confusion. Remove confusion, Lord mighty God. Remove confusion, Lord mighty God. Restore our life. Lord God, show us the way. Let somebody, Lord mighty God, his prayer for years be answered right now in this place, Lord mighty God. We pray, God of glory. We pray, God of mercy. Lord God, show us your glory. Show us your glory, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. We all stand up. Thank you, God. We all stand up. Hallelujah, Lord Jesus. Prophetically, I want you to move from your chair. Just swap the chair. Move around. Thank you, We Father, all stand Lord. up. Thank you, Jesus. We are still in the attitude of prayer. Hallelujah. As we are moving out, just move around. Thank you, Jesus. You are in this place. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Maybe you never give your life to Jesus Yes, Christ. Lord Jesus. Today is your day Yes, of Lord salvation. Jesus. Yes, Lord Jesus. Don't miss this opportunity because you don't know what will happen after this moment. Hallelujah, God. Bien-aimé, peut-être tu es ici, tu n'as jamais Lord reçu Jesus. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel Yes, dans ta Lord vie. Jesus. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut, Yes, de ta Lord délivrance. Jesus. Hallelujah, Father Lord. I want to give you opportunity to receive Jesus Christ as the Lord and Savior, so that what we declare, what we preach, you can benefit for it. Because this is only for sons and daughters of God. Ça, c'est un privilège pour les fils et filles de Dieu. Tu es dans cette église, tu es là. Peut-être tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Thank you, While Father, our Lord. eyes are closed, Thank you, Jesus. Thank you, God. Amazing God is you, Lord. you want to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Amazing God is you. Lift up Lord your right Jesus. hand where you are. I'll pray for you. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Don't mind your neighbor. Don't look at people around you. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you, Yes, God Lord bless you. Thank you, Jesus. God bless you. Yes, Lord I'm waiting for you. I'm waiting for you. Yes, Lord. I'm waiting for you. Thank you, my sister. God want to bless you. God want to change your life. But He will not do it when you are outside of His family. Rekabo sekelende bebe. Lika mana yokoronto bobo. Koya kababa rika baba sekelende bebe. Sanda baba lika mana yokoronto bobo. Lord, I declare the chain to be broken. May the Lord touch you. Let the light of God visit you. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, mighty God. I'm still waiting Yes, for you. Lord Jesus. Yes, This is the Lord, opportunity mighty to God. receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Lift up your hand where you are to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Hallelujah, Lord Jesus. Those who lift up their hands, please come in front. I'll pray for you. Come in front. Yes, Church, Lord let us encourage them by giving Yes, God big Lord praise. Jesus. Come, my sister. Yes, Come in Lord front. Jesus. My brother, come. Come in front, my brother. Yes, Come. Lord. Thank you, Jesus. Come this side. Stand here. Come. Maybe you are here. You want to renew your commitment with Jesus. Thank you, Jesus, Lord God. This is your day. Peut-être tu es ici, tu veux renouveler. You already received Jesus Christ as the Lord and Savior. Tu as déjà reçu Seigneur Jésus comme But sauveur. somewhere
Mais you backslide. il y a des places là où Oh. tu as tombé. Your commitment went down. Ton engagement. Today is a day of restoration. Aujourd'hui, c'est la journée de la restauration. The Lord wants to restore you. Dieu va te restaurer. Because this blessing is for you. Cette bénédiction est pour toi. God wants to bless you. Dieu veut te bénir. He's a God of covenant. Il est Dieu de l'alliance. Church, lift up your hands. Église, élève votre We are going to main. pray for our brothers and On sisters. va prier pour nos frères. May the Lord touch them. Que le Seigneur le touche. May the Lord bless them. Que le Seigneur le bénisse. May the Lord visit Que them. le Seigneur le visite. Something happen in their life. Que quelque chose se passe dans la Every vie. family curse to be broken. Que la malédiction familiale soit brisée. Every family bondage to be broken. Que la malédiction familiale soit brisée. May the light of God shine upon Que la them. lumière de Dieu éclaire leur vie. Church, begin to pray for them. Église, commence à prier. Pray for the salvation. Prie pour le salut. Par le nom de Lift up Jésus. your hands. Nous You are here. prions, Seigneur de gloire. Lift up your hands. Élève vos mains. You'll repeat after me. Vous allez répéter après moi. Dear Lord Jesus, Seigneur, I thank you this morning je for the invitation you have given me. I answer yes. I accept to open the door of my heart to receive you as a Lord and Savior in my life according to your word. Hallelujah. Those who believe in you, those who confess your name, you have given them the power to be born again. Thank you for giving me the power to be born again. Thank you for welcoming me in your kingdom. Be glorified with my life. Take a lead of my life. Thank you for the new life. Thank you for the salvation. Thank you for restoring my inner man, my spiritual man. In the name of Jesus. Take care of my life. Take care of my situation. As a father and parent, take care of their children. Lord, I'm in this God family. Take care of me. In the name of Jesus. As we pray, all the saints say amen. Can we celebrate Jesus? Hallelujah. Father, I pray in the name of Yes, Jesus. Lord Jesus. Lord, I release salvation. Lord, I pray for my brother. Lord, forgive their sin. Wash them and cleanse them. Make them holy in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for my sister. Lord, I welcome her in your kingdom. Lord, I thank you for the salvation. Wash and cleanse her. Forgive her sin in the name of Jesus. Lord, I thank you for my brother, for restoring him and welcoming me in your kingdom. Wash him and cleanse him. Sanctify him and purify him in the name of Jesus as we pray. Thank you, Lord. Thank We you, continue God. in the prayer. You can go Yes, sit. Lord Jesus. Thank After you, the God. service, don't rush. Thank you, God. We continue to pray. We are going to stand up. All our eyes are closed. Nos yeux fermés. Your heart is broken. Ton cœur est brisé. You are wounded Tu as de blessures. because of what happened in your life. À cause de ce qui s'est passé dans ta vie. What happened in your past. Ce qui s'est passé dans ton passé. What people did to you. Ce que les gens t'ont fait. What people in the church did to you. Ce que les gens à l'église t'ont fait. What pastors or believers or Christians Ce have que done les to you. croyants, ce que le pasteur, tes amis t'ont fait. What your husband or your wife or your Ce que children, ton your mari, parents have ce done to que you. ta femme t'ont fait. What people you work with or your manager have done to you. Ce que ton manager a fait. This morning Ce matin, is your day for healing. c'est ta journée de la... It is your day for healing.
C'est ta journée de la guérison. We are going to pray. On va prier. We are going to pray. On va prier. The Bible says, La Bible dit, come to me all those who are wounded, I shall heal you. venez en moi tous qui ont de blessures. The Bible says, come to me all those who are weary and tired, I shall give you the rest. Venez à moi tous qui sont fatigués, je vous donnerai le repos. You don't know where to go. Tu ne sais pas là où aller. You don't know what to do. Tu ne sais pas quoi faire. You are going to pray. Tu vas prier. You are going to pray. Tu vas prier. Say, Lord, Tu vas dire, heal Dieu, me. guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal my broken heart. Guéris mon cœur brisé. Heal my broken heart. Guéris mon cœur brisé. Heal my broken heart. Guéris mon cœur brisé. Lord, I want to be healed. Jésus, je veux être guéri. Deliver me from unforgiveness. Oh, pardonne-moi de l'esprit de manque de pardon. Maybe you decide not to forgive. Peut-être tu as décidé de ne pas pardonner. This morning, God is asking you to forgive. Mais ce matin, Dieu te demande de pardonner. Forgive those who have done evil to you. Pardonne celles qui t'ont fait du mal. Forgive your husband. Pardonne ton mari. Forgive your wife. Pardonne ta femme. Forgive your children. Pardonne tes enfants. Forgive your parents. Pardonne tes parents. Forgive your pastor. Pardonne ton pasteur. Forgive your leaders. Pardonne tes leaders. Forgive your brother in Christ. Pardonne ton père. Forgive your manager. Pardonne ton manager. Forgive the government. Pardonne Anyone who have wounded you. tous les gens qui t'ont fait du mal. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. Ask God to make you whole again, to make you new, to give you a new heart, to heal you, to deliver you. De te donner un cœur nouveau, de te guérir. Begin to pray. Commence à prier. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Father, I pray Père, je prie in au the nom name de of Jésus. Jesus. Seigneur, Lord, guéris-nous. I release Seigneur, guéris-nous. the anointing of the Seigneur, Holy guéris le Spirit. cœur brisé. I release Guéris-le. the Donne ton anointing of force. the Holy Spirit Guéris-nous, Père to éternel. break every yoke, Enlève la confusion, to Père. break every yoke, Guéris-nous, Seigneur. to break every yoke, Seigneur, guéris-nous to des break fardeaux. every yoke. Guéris-nous des fardeaux May du the hand péché. of God touch you. Guéris-nous, Seigneur, de la May the confusion. Lord heal you. Guéris-nous, Seigneur, May de the la Lord blessure. heal you. Guéris-nous de la May the Lord blessure. restore you. Guéris-nous, oh I Père break éternel. every condemnation, Restaure, mon Dieu, every les prison condamnations in which your par le nom mind, de Jésus. your heart, Seigneur, your guéris-nous. life Que nous has been soyons guéris. put. Que nous soyons Lord, I restaurés. break it. Que nous soyons I affranchis. paralyze it Nous venons in en the name toi of Jesus. avec nos pardons. Receive Seigneur, restoration. nous venons en toi Receive avec nos restoration. pardons. Seigneur, prends soin Receive de nos restoration. Prends soin de nos Receive routes. restoration. Prends soin de nos marches. In the name Prends of soin Jesus. de nos cas. In the Prends name of soin Jesus. de nos cas. May the Lord Prends soin heal de you. nos cas. Receive Dans le your nom de deliverance. Jésus. In the name of Jesus. Par le nom de Jésus. As we are about to close, Comme nous sommes à la fin, you need a special prayer. Come, I will release besoin anointing de- all on you. de la prière, tu peux venir, tu peux passer devant. You need anointing of favor. Tu as besoin de l'onction de la faveur. You need the anointing of greatness. Tu as besoin de l'onction de la grandeur. You need the anointing of stability. Tu as besoin de l'onction de la stabilité. There's no stability in your relationship. Il n'y a pas la stabilité dans ta relation. There's no stability in your health. Il n'y a pas la stabilité dans ton santé. There's no stability in your Il finance. n'y a pas la stabilité dans ton finance. Thank you for those who are coming. Merci pour ceux qui sont venus. Prayer La prière, is the way God receives glory when He answers you. c'est la façon que Dieu reçoit la gloire. quand When il we te pray, répond. God moves Quand nous prions, Dieu and God works. et Dieu travaille. Maybe you apply for paper, it's taking long to come out. Come, I'll pray for you. Peut-être tu es en train de prier pour le papier. Le papier est en train de faire. There's a fresh anointing. Il y a l'onction. Father, I pray. Lord, I pray Père, je prie in the name of Jesus. au nom de Jésus. The Bible said the anointing of the Holy Spirit La Bible dit l'onction de breaks every yoke. brise toute chaîne. I release a fresh anointing Je to break every yoke, de briser toute to break every yoke de briser of toute condemnation,
de condamnation. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Be free. Sois libre. Fire. Sois libre. Fire. Sois libre. Fire. Loose. Loose. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Like a mighty rain. Let the anointing of the Holy Spirit touch you Amen. and deliver you from sin. Te délivrer. Deliver you from poverty. Amen. Deliver you from broken life. Amen. May the Lord bring stability. Yes, Lord. May the Lord change your life. Hallelujah. Let the light of God shine upon you. Yes, Lord. May the heaven be open to answer your prayer. Yes, Lord. May the Lord wipe your tears. May the Lord restore you. Yes, Lord In the Jesus. name of Jesus, Ekarados. every gift, every blessing be manifest. Amen. Rekabo second. No one shall stop you to succeed. Amen. No one shall stop you. Yes, Lord. It is your season to shine. C'est ta saison de May the Lord lift you up. que le May Seigneur the te Lord garde. promote you. Que le Seigneur May te the garde. Lord bless you. Que le Seigneur te In the bénisse. name of Jesus, Au nom de I Jésus. break every limitation. Je brise toute I limitation. break every limitation. Je brise toute Let the limitation. Spirit of God touch you Que and le seize Esprit you. de Dieu te touche. Let the Spirit of God begin to Que l'Esprit minister de to Dieu you. commence à te ministrer. Your life shall not be the Ta same. vie ne sera pas In le the même. name of Au nom Jesus. de Jésus. Father, I pray. Père, je prie. The Bible says by your strap we are healed. La Bible dit par tes merci. Lord, I pray for stability in your health. Je prie pour la stabilité dans ton santé. I pray for peaceful sleep. Je prie pour la pensée, la sommeil paisible. I pray Je prie. the night is given us to sleep, to La rest. nuit nous ont été I données pray pour for rester. you to sleep and rest. Je prie pour que tu dors. Every spirit of restless, I cast it out. Tout esprit de manque de sommeil, je le Every monitoring spirit, I cast it out. Tout le démon de Lord, contrôle, I je le speak speak. healing in the name of Je Jesus. prie pour May the Lord restore your que faith. le Seigneur te Restore your peace. restaure May ta the Lord paix. deliver you. Que le Seigneur te May délivre. the hand of God be upon you. Que la main de Dieu Be soit free avec in the toi. name of Jesus. Sois libre au nom de Thank you, Lord Jésus. Jesus. Father, I thank you, Lord Jesus. Seigneur, je te bénis. Lord, I thank you. Seigneur, je te bénis. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your mercy. Merci pour ta grâce. Lord, I release Je libère a fresh anointing. l'onction nouveau. May the Lord surprise your life. Que le Seigneur te s'y prenne. May the Lord surprise your life. Que le Seigneur s'y prenne ta vie. May the Lord that walk with me in this country Que le Seigneur qui a marché avec moi dans ce pays walk with you. marche avec toi. Walk with you. Marche avec toi. Set you apart. Te faire à Fire. le fait. Amen. Distinguish your life. Sois libre dans Lord, I break every law of limitation. Je prie que toute Every power of darkness fighting you, toute la puissance I break it in the name of Jesus. je le brise au nom de May the Jésus. God of covenants, Que Dieu de l'alliance, may the God of covenants, que Dieu d'alliance, may the Lord who called me que le Seigneur qui m'a protect appelé, you in this land. qui te protège. No one shall lay hand on you. Personne ne va No one shall stop you. personne va te stopper. You shall prosper. Tu vas prospérer. You shall excel. Tu vas May the exceller. Lord visit you. Que le Seigneur te May this visite. land be given Que unto you. ce pays te May soit the Lord donné. open door for you. Que le Seigneur ouvre la Everywhere porte you pour shall toi. knock, may the Lord open. Partout que tu vas toquer, May the il Lord va make you ouvrir. great. Que le Seigneur Receive the fresh anointing. reçoit. May the l'onction Lord nouveau. answer your prayer. Que le Seigneur réponde May à the ta Lord prière. use you. Que le Seigneur In t'utilise. the name of Au Jesus, nom de Jésus. as we pray. Comme nous avons prié. Amen. Father, I pray. Rekabo sekente. Lord, I pray for the anointing to empower you. May the Lord give you divine authority. May the Lord restore you. May the Lord keep on making you standing and going up. I break every limitation, every doubt, every power of enemy, every family claim, every spirit that are claiming you. I paralyze in the name of Jesus. May the Lord lift you up, bless you, restore you. May the Lord answer your prayer, wipe your tears. May the Lord show up in your life in a mighty way. In the name of Jesus, I pray for grace and favor, fresh anointing. May the Lord bless whatever you touch. Father, I thank you
for signs and wonders. May the Lord touch you. Que le Seigneur I release the fresh anointing. Je libère May the l'onction. Lord empower you. Que le Seigneur I t'empoure. break every power Je of brise limitation. toute puissance. May the Lord use you. Que le Seigneur May the Lord answer you and give you your heart te desire. réponde. I pray for fire. Et te donne le I pray temps. for fire. Je prie pour I le pray feu. for fire. Je prie pour In le the feu. name of Jesus. Au nom de Receive Jésus. the impartation of the Reçois Holy Spirit. l'impartation. Receive the impartation of the Holy Reçois Spirit. l'impartation. May the anointing flow. Que l'onction May you coule. catch the anointing. Que tu touches l'onction. May you catch the Que anointing. tu touches l'onction. May you catch the Que anointing. tu touches l'onction. May you seize the anointing. Que tu vois l'onction. May you seize the anointing. Que tu vois l'onction. May you seize the Que anointing. tu touches l'onction. I release the fire. Je libère le feu. I release the fire. Je libère le May feu. the Lord establish you Que le Seigneur in t'établit this land. dans ce pays. May the Lord establish Que you. le Seigneur t'établit. May the Lord establish Que you. le Seigneur t'établit. May the Lord establish you. Que le Seigneur t'établit. New abilities, new grace, new anointing in Jesus' Amen. name. Hallelujah. Father, I pray in the name of Père, Jesus. je prie au nom I de release a Jésus. fresh anointing. Je libère l'onction nouvelle. You shall sing like no one before. Amen. You shall sing like no one before. I release the power Je to communicate, the power de communiquer, to speak, de the parler. power La to pray. puissance. When you pray, God shall answer you. Quand tu pries, When Dieu you va te- pray, miracles happen. When you pray, signs and wonders shall manifest. May the Lord give you the authority. que Dieu te donne I l'autorité. pray for awakening spirits. I pray for awakening spirits. May the Lord bring revival in you. Que Dieu May amène the la Lord lumière en toi. release, Que Dieu activate every et gift, qu'il attire every grace, le don, every anointing. la grâce, May the Lord answer your prayer. que le Seigneur I release the ta fire. prière, je Receive the fresh anointing. reçois le Every fraîche spirit, onction. Tout esprit, like a mighty rain, Amen. let the Spirit of God blow. Que l'esprit de You Dieu shall souffle. speak and people listen. Tu vas parler. You shall speak and people obey. Tu vas parler. You les shall gens obéissent. command things and happen. Et tu vas commander You le shall ciel et operate la with signs and Tu vas wonders. opérer dans le signe. May the Lord use you. Que le Seigneur t'utilise. May the Lord bless Que you. le Seigneur te May bénisse. the Lord Que le establish you. Seigneur I t'établit. release the heaven to be open over your life. Je ouvre le ciel, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Rekabo sekente. Je déclare au nom de May the Jésus. Lord give you your heart desire. Que le Seigneur te donne ton cœur. Receive miracle Le désir de ton cœur. in the name of Jesus. Reçois le miracle. As we pray. Comme nous avons Thank prié. you, Lord Jesus. Amen. May all the saints say Que tous les saints amen. disent Amen. Can we celebrate Est-ce qu'on Jesus? peut célébrer l'éternel? Can we celebrate Est-ce qu'on Jesus? peut célébrer l'éternel? You can do better than that. Can we celebrate Jesus? Est-ce qu'on peut Can we célébrer celebrate l'éternel? Jesus? Est-ce qu'on peut célébrer l'éternel? Amen. Amen. May the Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. We're at the end of our Nous service. sommes à la fin de notre prière. Hallelujah. Amen. 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 We are going to offer unto God. On va Take your best offrir offering. à Dieu, prendre une bonne offrande.